Super, donc ça c'est tout là-haut. Ok, c'est celle qui est très carrée. Ok. Donc là, elles sont 2 par 2. Cette année, en France, il y a un très grand événement. C'est le bicentenaire de la photographie. On a voulu associer le Centre culturel canadien à cet événement très important en France, mais aussi très important dans le monde de l'image en général, puisque aussi au Canada, on a une très grande tradition photographique de très grands artistes photographes. Nous avons donc invité Robert Burley, à qui on a offert d'occuper le Centre culturel canadien dans ce contexte très spécifique du bicentenaire de la photographie, mais aussi avec un projet qui, moi, m'avait énormément interpellée, puisqu'il portait sur cet immense bassin des Grands Lacs. Cet immense bassin d'eau potable, la plus grande réserve d'eau potable sur la planète. On parle de 245 000 km² d'eau. On parle de 22 000 km de pourtour, de rives. On parle d'environ 150 nations autochtones qui vivent autour. On parle de millions d'habitants qui vivent soit en permanence, soit en alternance autour de ces grands lacs. C'est, en termes d'étendue, quand on la reporte, et on l'a fait d'ailleurs, Robert a accepté de reporter cette carte sur, par exemple, la carte de l'Europe, ça nous mène de Brest à la Pologne, pour donner une idée quand même et que les gens perçoivent ce que ça signifie. I've worked on this for over 20 years now. And it started around 2001. It began actually as a commission for a hospital, for a maternity ward in a hospital. And it's an obvious subject because water is also a metaphor for life, a metaphor for renewal. And it's also, the images are very calm. In many ways, the photographs are about that experience of standing in front of a large body of water. It's a very human experience that we all share, and when we stand on the shoreline and look out into the vast space, we are calmer, you know. Our breath slows, our shoulders drop, our mind loosens up. It is an experience that brings us into our bodies, into our physical bodies, in a very meaningful way. And this is something that I've tried to incorporate into the photographs as I've done them over that time period. Il y a dans ce projet que fait Robert Burley un travail évidemment sur l'image photographique aujourd'hui. Qu'est-ce que faire un reportage photographique de nos jours, déjà avec l'image digitale, mais aussi avec toutes les images qui circulent sur nos écrans. Et il est important de dire que justement, nous avons ici des tirages de très grande qualité et qui tranchent justement avec la perception qu'on a, nous, désormais, dans cette banalisation de la circulation de l'image photographique, cette perception qu'on a donc tout d'un coup nouvelle de l'image à travers ce projet. Nous avons dans cette exposition aussi voulu faire un contraste qui pour le public ici sera à la fois indispensable et je pense tout à fait intéressant entre une vision plus panoramique des Grands Lacs, c'est-à-dire on a deux cartes géographiques, une vue
satellite des Grands Lacs, très impressionnante, ainsi qu'une carte qui sera au sol, sur laquelle les gens pourront circuler eux-mêmes, qui est une carte faite par Canadian Geographic, Chris Brackley, qui l'a vraiment faite et adaptée pour nous, et qui est une carte qui montre, là, pour le coup, non seulement la dimension géographique, topographique de cette région, mais aussi les gens qui vivent autour. Sur la carte géographique que fait Chris Brackley de Canadian Geographic, il y a 4 ceintures wampum qui nous rappellent l'importance des traités autochtones faits dans ce contexte et pour la protection aussi de ces eaux-là. Pour aussi rendre compte ces ceintures wampum qui sont représentées donc autour de cette carte, pour représenter aussi les négociations, les traités de paix, les ententes faites soit entre nations autochtones à certains moments de l'histoire ou entre nations autochtones et peuples colonisateurs. C'est très important aussi dans l'esprit de l'exposition d'avoir cette présence à travers la représentation de la ceinture wampum. Alors, on remarquera dans cette exposition, à la fois à travers le travail et à travers la scénographie faite autour de ce travail, que la ligne d'horizon est vraiment presque un personnage de l'exposition. Il n'y a pas d'humain donc dans les photos, mais il y a cette ligne d'horizon très persistante et vraiment très présente, en même temps à des hauteurs variables, qui nous rappelle que, enfin, c'est comme ça que moi j'ai voulu l'interpréter, qu'il y a un infini illusoire, en fait, ici. Well, I would say the photographs are very much about place, about geography. These lakes have kind of defined who I am. It's where I've grown up. I've been around them my whole life. So it's been very important for me to include the shoreline, the foreground, because that is known to us. And when we stand on the shoreline, it's measured, it's named, it's demarcated, and when we look out into the water, it's unknown. The space is, in many ways, abstract. If you think about the horizon, for example, the horizon is usually 14 kilometers away from you. So it's a big distance. But what I noticed when I started to do these photographs, and they're done with long exposures, so the surface of the water is made still. It becomes almost glass-like. And the effect of that is that very distant point, the horizon, actually starts to come forward. And so the images at the end kind of combine this photographic description in the foreground with this very painterly abstraction that happens between the water and the sky. And you'll notice that all the photographs that I've done are done with overcast skies. So I'm looking at bodies of water. I'm looking at water in its liquid form, but I'm also looking at water in its gaseous form. Clouds are water, right? And so it is this interplay between the lake itself and the sky. So, yes, I mean, my subject, water, is it's a very complex thing. It has a very complex character. We think about water, if we think about the color of water, we think, oh, it's clear, it's colorless, you know,
It's something that we're very familiar with, and we're used to seeing it in a particular way. But in fact, water has a very particular color. It has a kind of blue tinge to it because it absorbs the red end of the spectrum. But it's also has something that allows it to refract light, to transmit light, and to reflect light. So, and it does all of these things simultaneously. So when I'm photographing these lakes, and I'm doing them over a long exposure time, all of those things are at play at once. This exhibition presents water in all its forms. We see it in its liquid form. As I said, it refracts, it reflects, it transmits light. It can be transparent, it can be translucent, but it also presents water in its gaseous form because all of the photographs are done under overcast skies. So this kind of interaction between the atmosphere and the water is very important. And there's one series in the exhibition that presents water frozen. And it's so interesting to understand how water is affected by color. Water in its most active state, as a cloud or as a waterfall, is white. Water when it's frozen is also white. But water can be blue, it can be green, it can be brown. There's so many hues and different colors that come into play in these photographs. And that alone is fascination for me. So another element of this exhibition is that it's been done over a 20-year period of time, and during that time photography's undergone radical transformations in so many ways. And I think most of us now use these devices to take pictures, to share pictures, to see pictures. It really has changed our whole relationship, not only to photography, but how we see the world. So I thought about that as I was doing this exhibition, and the prints as a result come in a number of different forms. We see, for example, a very large wall vinyl, a satellite image created by a machine that was transmitted back to Earth to give us that image. We see a map on the floor that's been created using those kinds of satellite images. And then you see my photographs. And you see my photographs in two ways. One is similar to the one behind me, which is printed, mounted, and floated off the wall, so it has a very strong physical character. The other are adhesive photographs that are attached to the wall. Really, the wall becomes the substrate for the image. So it's trying to address the way, to some degree, the physical character of photography has dissolved as a result of digital technologies. It's really become much more fluid, much more flexible. We can do many more things with photographs, but I also want to maintain that physical connection to the photographic print, because for me it's very much about kind of maintaining that physical connection to the world. And I think these photographs are about being present in the world, being present physically in the world, and seeing it through our bodies as well as through our eyes.
on parle de ligne d'horizon dans les grands paysages de l'histoire de l'art, dans les marines, etc., on a l'impression que c'est ce qui nous mène au loin, à l'infini, vers un imaginaire, une évasion. C'est pas ce qui se passe ici pour moi, justement. C'est, oui, cette ligne d'horizon très présente, mais elle nous rappelle aussi qu'il y a des limites, puisqu'on est autour d'un lac, qu'il y a des gens de l'autre côté. Et donc, on pourrait faire dévier cette question, à mon avis, vers la dimension aussi illusoirement illimitée de l'eau comme ressource. Ce n'est pas parce que ce bassin est immense et qu'on peut s'y perdre visuellement que nous n'avons pas ici aussi un témoignage sur la protection indispensable de cette ressource naturelle extrêmement précieuse qui est le bassin.